Communication skill. Why this is so important for students or people who will be joining the job market very soon who are in universities? Why I'm saying that because ধরো ইন্টারভিউ বা প্রিলিমিনারি অ্যাসেসমেন্ট বা যাই বলি না কেন আমরা ইউনিভার্সিটির পরপর সেখানে যেই প্রসেস সেখানে তোমার নলেজ শেয়ার করার বা নলেজ নিয়ে অনেক কথা বলার এত বড় অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার সময় নেই। You will be judged based on your 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes interaction with someone from the industry you are trying to get in. So that person on the other side could be double of your age. He probably doesn't care about which university you're from or what's your CGPA. So what he or she cares about? He or she cares about, or we in the corporate world, we care about your communication skill. Communication skill is the way you are looking at me, the way you knock the door, the way you sat on the desk, the way you are at that moment sitting and looking at that gentleman or lady who is trying to take your interview. Communication skill is actually the perfume you are actually wearing on that particular day. Is it too smelly, not so smelly? There are so many things. It could be the color of your shoes and your belts and your wristwatch. Are those same or not? There are so many things combines your communication skill. So thinking that I have a good accent. Oh, my communication skill is good. Wrong. Then thinking I have a good physique. So whatever I wear looks good. Wrong. That's also not a communication skill. Why I'm trying to clarify here is that what I understand communication skill is being able to connect with the person you are trying to communicate. Why I'm using the word connect? Because that's the objective of any communication, verbal, non-verbal, satellite or whatever, social media. The communication, the primary objective is that you have to connect with the person you are intending to communicate. To connect, you have to actually know what that person might like or not like, or vice versa. If what I'm talking and the way I'm talking is interesting enough for the person I am talking to, একমাত্র তখনই সে আমার সাথে কানেক্ট করবে। ফর এক্সাম্পল, আমি এই মুহূর্তে একটা মিক্সড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে যাচ্ছি। এখন আমি জানি, জেনে শুনেই বলছি যে দেয়ার আর লট অফ স্টুডেন্টস আউট দেয়ার যারা আমার এই ব্যাপারটাকে পছন্দ করবে না। সো আমার কমিউনিকেশন স্কিল ওখানে ডিসরাপ্ট হবে। অ্যান্ড অন দ্য কন্ট্রি দেয়ার উইল বি লট অফ স্টুডেন্টস যারা আমার জিনিসটাকে পছন্দ করবে। সো আই নো that আমার কানেক্ট ফ্যাক্টরটা কাদের সাথে কাজ করবে। So that understanding is communication skill. I'm not trying to brag about my own English or own Bangla, or I'm not trying to, accuse others for not understanding what I'm trying to say. All I'm saying, your communication skill, that you should be very clear that কাদের জন্য কথা বলছি, কখন বলছি, কি বলছি। Having said that, আমি অনেক ইন্টারভিউ এখন নিতে হয় বিভিন্ন জায়গায়, অনেক কিছু ফেস করি যে ইন্টারভিউ দিতে ঢুকলো যে ছেলেটা বা মেয়েটা, ওর প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল যে ইন্টারভিউ বোর্ডের অপর দিকে যারা বসে আছে তাদের সাথে খুব ইনস্ট্যান্টলি কানেক্ট হওয়া। দ্যাট কুড বি বাই এ স্মাইল, দ্যাট কুড বি বাই দ্য ওয়ে ইউ নডেড ইয়োর হেড, দ্যাট কুড বি দ্য ওয়ে তুমি চেয়ারটা টেনে বসলে, দ্যাট কুড বি দ্য ওয়ে ইউ সেড গুড আফটারনুন, গুড মর্নিং। দ্যার আর লট অফ থিংস, বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট লট অফ স্টুডেন্টস, লট অফ ক্যান্ডিডেটস ওরা যখন ইন্টারভিউতে ঢোকে যেটা হয় যে ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এত স্টিফ থাকে, আইদার নার্ভাস অথবা they seem lost. So first impression you actually kill the whole thing. So I've seen the good CGPA, everything is nice, but interview board ঢুকলো either overconfident or they're actually not sure what to do, আর এই পাশে যারা বসে তারা খুব দ্রুত টের পায়। So this connect factor miss করে। So it's not about your CGPA, ladies and gentlemen. I'm saying again and again, it's not about your accent, it's not about your smell of your perfume. It's about the techniques to connect and how to connect. If you ask me, how to connect is primarily this communication skill and connect is so deeply connected with deeply connected with public speaking. How is that? Public speaking is the same. You are talking to a large group of people, and when you are talking, I'm coming back to that সংযোগের ব্যাপারটা আমি আসছি, that when you are talking you have to be very clear that আমি নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করলে আমার সামনে যারা বসে আছে তারা আমাকে গ্রহণ করবে। আমি কি উদ্ধত আচরণ করব, আমি কি খুব সাবমিসিভ আচরণ করব, আমি কি খুব জ্ঞানী আচরণ করব। সো দ্যাট বেসিক হোমওয়ার্ক ইউ হ্যাভ টু ডু
before anywhere, if you're going for a business pitch, if you're going to meet your angel investor, if you're going to meet your future potential employer, anywhere, you have to do that particular research আগে থেকে। ওখানকার কালচারটা কি, ওখানে কিভাবে যাওয়া উচিত, ওদের সাথে কি নিয়ে কথা বলা উচিত, কোন সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলা উচিত। And everybody loves to hear something about himself or herself from the other person. So it's always good to dig the whole, history of the person, the company you are facing. So that's the first thing, helps you to connect. And this connect factor is most important for public speaking. Most of us, I know socially আমরা যেটা করি, এক্সট্রোভার্ট যারা, তাদেরকে আমরা ব্যক্তিত্ব কম মনে করি বাংলাদেশে। ঠিক একই কারণে দেখা যায় যে ইউনিভার্সিটিতে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন কোনো ধরনের ফোরাম আসে যেখানে আমাকে সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হবে, পাবলিক স্পিকিং করতে হবে, আমরা বলি কি না এটা আমাকে এটা দরকার নেই আমার, মানে বিকজ আমরা এক্সট্রোভার্টদেরকে মনে করি ব্যক্তিত্ব কম। আর যারা ইন্ট্রোভার্ট, চশমা পরবে, বা চশমাদের প্রতি আমার কোনো দরকার নেই, আমার কোনো ঘৃণাও নেই, আমার স্ত্রী নিজেও চশমা পরেন। আমি বলছি যে এরকম করব, একটা ডাক দিলে আমরা, মানে 5 বার ডাক দিলে আমরা একবার তাকাবো, এটা হচ্ছে আমাদের দেশে কনসেপ্ট। কাম আউট অফ দ্যাট কনসেপ্ট। Who told you to be so introvert? Who told you to be not too extrovert? So why extrovert হওয়ার পাবলিক স্পিকিং এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আমি পাই, because when you are extrovert, when you are mixing with people, when you are opening your heart, when you are talking, it practice helps you, right? So in university, be extrovert, take part in public speaking, talk to people, ছোট যদি কোনো, even smallest of the opportunities. অনেকেই বলে না তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে, দোস্ত এই প্রোগ্রামে সবাইকে বলবে আপনারা এখন আসন গ্রহণ করুন, এই চান্সটাও গ্রহণ করো, বিকজ দিস ইজ সর্ট অফ পাবলিক স্পিকিং। টেক দ্যাট। মনে হচ্ছে না খুব সোজা যে আপনারা সবাই আসন গ্রহণ করুন, বাট দেখবে যে এইটাই যখন বলতে যাবে, ওই ধরতে যাওয়া, মাথার মধ্যে টেনশন, আমি বলতে পারবো কিনা, দেখবে বলা কথাটাই বলতে পারবে না। সো কিপ অন ডুইং, টেকিং চান্সেস অফ অল দিস স্মল বিটস অ্যান্ড পিসেস অফ পাবলিক স্পিকিং whenever you can. It will help you. I personally use a technique called self-talk. On any subject, if I have any public speaking or any meeting or any presentation, I talk to myself. দাবা খেলে না যেরকম একজন একা এখানে বসে, একবার এখানে বসে, so I do the same thing. I ask myself a question, then I sit on this side and I reply to myself. Then I again judge myself, the questionটা হলো কিনা। ফর এক্সাম্পল, এই যে এখনো এই মুহূর্তে আমি তোমার সাথে কথা বলছি ভিডিওতে, and I am judging myself. Okay, আমি যে একটা হাতটা এরকম করলাম, কেমন ছিল? So that's called self-talk. You have to be very thorough. You have to cut your brain in 2 slices. I mean, not literally, I mean psychologically. Be here, be there. Be judge of your own self. If you can really do that, অনেক ফানি শোনাচ্ছে কথাটা, উনি কি বললো, মগজ 2 ভাগ করে ফেলতে বললো, but trust me, this is coming from an experience. If you can literally slice up, you sit here once and then you sit here once, the same you, asking yourself, criticizing yourself and becoming your own audience, it helps a lot. Pick any subject, talk to yourself and judge yourself, rectify yourself, improvise yourself. It helps. And as I mentioned, be very open. Don't feel shy about being judged. Don't feel shy about what's rating you're gonna get, because you gotta do it first. Then you can actually do it again and again and again. Then only you can expect results, right? So having said that, this is the thing I do for public speaking, and public speaking practices in your early life, it helps. It helps when you are in your professional life. You are in a meeting, you are in a gathering, you are in a corporate event, you are in a pitch, you are in anywhere. This public speaking helps you to put things in pretty good shape, in a formatted version, and people like it. গুছিয়ে কথা বলতে পারে. This is a big quality. Trust me, there are, for example, regulatory affairs এ যারা কাজ করে, relationship management এ যারা বড় বড় অর্গানাইজেশনে কাজ করে, corporate sales এ যারা কাজ করে, so there are departments in big organization, giant organization, based on your actually public speaking and your all these capacities. So yes, ladies and gentlemen, you can actually get jobs even you don't have very good academic so-called CGPA. There are so many other things, so explore it.